వీడియోలో మనం టీజీటీ పీజీటీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ప్రిపరేషన్ లెవెల్ అనేటువంటిది ఏ క్లాస్ నుండి ఏ క్లాస్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది అనేటువంటి తెలుసుకున్నామండి. సో ఇన్ దిస్ వీడియో జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టీజీటీ అండ్ ఆల్సో పీజీటీ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో కంప్లీట్ గా మనకి బోటనీ బేస్డ్ గా గతంలోని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ను మనం అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్లయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. ఏ స్థాయిలో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది, ఏ మోడలైజేషన్ లో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రావడం జరిగిందో కూడా చర్చించుకుందాం. సో లెట్ us see the first question here. So food is stored in root this plant. So this is our question. Food is stored in root this plant. ఆహారమును క్రింది వాటిలో వేరులో నిల్వ చేసినటువంటిది ఏమిటి అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ ద రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిజర్వ్ దేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. Actually, in total amount of the prepared their food material, some amount of the food materials are utilized immediately, and in the next one, so the remaining amount of the food materials are going to stored in their roots, and it is called as tuberous roots, or they are named as that storage roots గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ. సో it is one of ఇది ఒక రకమైనటువంటి నిల్వ చేసినటువంటి వేర్లుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. సో నౌ వాట్ ఆర్ ది స్టోరేజ్ రూట్స్? స్టోరేజ్ రూట్స్ ఆర్ ద రూట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ప్లాంట్స్ రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు ది మోడిఫైడ్ రూట్స్, దట్ మీన్స్ స్టోరేజ్ రూట్స్? లైక్ ఆఫ్ ది క్యారెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది స్టోరేజ్ రూట్. బీట్రూట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది స్టోరేజ్ రూట్స్, as well as radish is also good example, and also dahlia is also good example that of storage roots. ఇవన్నీ కూడా ఆహార పదార్థాలను వేర్లలో నిల్వ చేసినటువంటి మొక్కలకు చక్కటి ఉదాహరణలుగా చెప్పొచ్చు. along with these examples we just know about that sweet potatoes are also good example to that of the storage roots. So just now remember about that some plants are going to reserve their food materials in their roots and become the tuberous. This is called tuberous roots or the storage roots in a different type of the root modification. And what are the good examples to the storage roots? Carrot, beetroot, radish, dahlia, and also like sweet potato. ఇవన్నీ కూడా ఆహారమును వేర్లలో నిల్వ చేసినటువంటి మొక్కలే. కాబట్టి what is our question here? Food is stored in the root of this plant. What about the first option given as potato? We know that potato is an underground stem modification which is also called as a stem tuber. Actually potato is a not the reserved food in their roots, it is a stem tubers, and it is one of the type of underground stem modification. ఇది ఒక రకమైనటువంటి భూగర్భ కాండ రూపాంతరంగా చెప్పుకుంటాం. దాని పేరునే మనం దుంపకాండం అని చెప్తాం ఇక్కడ. And what about the carrot? Exactly, food is stored in root of this plant. What is the correct option given as that in second option carrot? And there is a ginger given as the third option. We know that ginger and also curcuma, which also called as turmeric, in these type of the plants the food was going to store it in the underground stem on the name of that rhizome అని చెప్తాం. దీన్ని కొమ్ము అని మనం ఇక్కడ పలకడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో రైజోమ్ అనేటువంటి ఒక అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ ను చూపించేటువంటి ప్లాంట్స్ లలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే జింజర్ అన్నమాట. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ద కొలకేషియా. వి నో దట్ కొలకేషియా ఈస్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు దట్ కామ్ షోయింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. కందం అనేటువంటి ఒక భూగర్భ కాండాన్ని చూపించేటువంటి మొక్కకు చక్కటి ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ కొలకేషియా అని చెప్తాం ఇక్కడ. అండ్ ఆల్సో లైక్ అమార్ఫోఫాలస్ ఆల్సో కందగడ్డలు, అమార్ఫోఫాలస్ అండ్ collocations, these are the good underground stem modifications which called with the name of the corm. And rhizome we seen in ginger like of the curcuma also, and the correct option is here carrot. So next question, move on to the next question. Question number 2. One of the following plant have unisexual flowers. So one of the following plant have unisexual, that means unisexual flowers. Here what is
ingredient of the unisexual, either a flower with the androecium or the gynoecium in the sexual organs. ఒక పుష్పములో కేసరావళి కానీ లేదా అండకోశం కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉన్నట్లయితే, either of androecium or the gynoecium present in the flower, it is called unisexual flower. And we know that bisexual flowers also, dear students, a flower with the both of androecium and also the gynoecium, it is called bisexual flower. But here in the question there is given one of the following plant have unisexual flowers. అంటే either androecium అన్న ఉండాలి లేదా gynoecium అయినా ఉండాలి. What about given as the first option, datura? Datura is a good example flower to that bisexual flower which shows both of that androecium and gynoecium in the same flower. And papaya is the good example flower to that of that unisexual flower. So male flowers అనేవి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి సెపరేట్ గా ఉంటాయి. ఏ ప్లాంట్ లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ పపయా లైక్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ లో చూసినట్లయితే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ పపయాతో పాటుగా మరికొన్ని ప్లాంట్స్ లైక్ బాటిల్ గోట్ కావచ్చు, బిటల్ గోట్ కావచ్చు, వీటిలో కూడా మనం యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటి వాటిని, అలాగనే కోకోనట్ లో కూడా కోకాస్ న్యూసిఫెరాలో కూడా మనం యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ను చూడొచ్చు. హైబిస్కస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ bisexual showing of a flower, as well as tomato is also good example for that bisexual flower. So here what are the bisexual flowers and what are the unisexual flowers? Bisexual flower with that androecium and gynoecium showing in the same flower, and the androecium and gynoeciums are present in the different flowers. Either androecium or gynoecium we seen in the same, not that same flower, they called as unisexual flower. So what is the correct option here? The papaya, one of the following plant with the unisexual, that one is papaya. And what about the next question here given as third one, the branch of biology dealing with growth and development of organisms from egg to the adult. So we know that థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ది బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ డీలింగ్ విత్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్ టు ది అడల్ట్స్. అంటే ఈ పిండ దశ నుండి జరిగేటువంటి వివిధ రకాలైన మార్పుల గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? సో దీస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీ. నౌ వాట్ అబౌట్ దట్ ఆప్షన్స్ గివెన్స్ యాజ్ the number one is physiology given. Now what is a physiology? Physiology is one of the branch of biology which explains about the metabolisms, that means vital activities in the organisms, like of the photosynthesis కావచ్చు, లేదా గ్రోత్ అనేది కావచ్చు, లేదా రెస్పిరేషన్ అనేటువంటిది కావచ్చు. ఇటువంటి మెటబాలిజమ్స్ అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీని ఏమని చెప్తామంటే ఫిజియాలజీ అని చెప్తాం ఇక్కడ. సో నౌ ఫిజియాలజీ explains about the various type of vital activities. So now it is not the correct one to what asked here. Now what about the second option given as taxonomy? Taxonomy is also a very important branch in the biology which going to explains about that identification, nomenclature and also that classification. So identification, nomenclature and classification, these are that aspects what we are going to explain in that taxonomy topic. So మొక్కలను కానీ జంతువులను కానీ గుర్తించడం కావచ్చు, వాటికి సంబంధించి పేరు పెట్టడం, వాటిని వర్గీకరించడం అంటే క్లాసిఫికేషన్ చేయడం, వీటి గురించి మనం అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం వర్గీకరణ శాస్త్రము లేదా ఏమని చెప్తున్నామంటే టాక్సానమీ అని చెప్తాం. సో టాక్సానమీ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్, nomenclature of the organisms and classification of the organisms. And what about third one given as genetics? And genetics is the very important branch in the biology which going to completely explains about various type of the genes as well as inheritance as well as about the mutations also, So study about that genes, inheritance and mutations, అనువంశికత కావచ్చు లేదా ఉత్పరివర్తనాలు మ్యూటేషన్స్ అనేటువంటి వాటి గురించి కావచ్చు, వీటిని
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ఒక విభాగమును ఏమంటామంటే జెనెటిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నౌ embryology is the another branch of the biology which explains about the development of the embryo. Development of the embryo means whatever question embryo present in the egg cell na, so development from egg to the adult means it is the branch going to explains about the development of that egg to the adult. So which of the branch explains about that? Embryology. Development of the embryo. Study about the development of the embryo is called as embryology, and it is also explained like this: formation of that means development of the male and female gametes, and also formation of the male and female gametes and their fertilization and the changes of the fertilization, totally development of the embryo. So these all things we going to discuss in that one of the branch of biology on the name of that embryology. పురుష స్త్రీ సంయోగ బీజాలు అభివృద్ధి చెందడం కావచ్చు, పురుష స్త్రీ సంయోగ బీజాలు ఏర్పడడం కావచ్చు, వాటి యొక్క ఫలదీకరణ తరువాత పిండం యొక్క అభివృద్ధి, వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఒక విభాగముని మనం ఏమంటామంటే ఎంబ్రియాలజీ, పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అని చెప్తాం. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ గా ఇచ్చాడు. అండ్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్ సెల్ బయాలజీ, అండ్ వెరీ సింపుల్ వన్, సెల్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై. సో దెర్ ఈస్ ఎ థియరీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ explaining about the development of the organisms from the cell condition. So that's the cell theory was proposed by. This cell theory was going to explain mainly two things. All the living organisms are made by the cells or there of the things, and all the new cells are formed from the pre-existing cells. Now these with of two informations or the two statements, there is the cell theory was mainly proposed by the scientist of one is Sleden, another one is the Schwann also. So what is the right option here? Sleden and Schwann. కణ సిద్ధాంతంలో ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రముఖమైన శాస్త్రవేత్తలు ఎవరెవరంటే స్లీడన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ మరియు ష్వాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్. అండ్ we know very well about the Robert Hooke, who first invented the cell and who was named it as the cell, and who also regarded as the father of cell biology and written the book name was Micrographia related to the cell biology. So కణాన్ని మొదట కనుగొని ఆ కణం అనేటువంటి పేరు పెట్టడంతో పాటు మైక్రోగ్రాఫియా అనేటువంటి కణాలకు సంబంధిత పుస్తకాన్ని రచించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే రాబర్ట్ హుక్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. అండ్ we know very well about the Anthony van Leeuwenhoek, who first described about the live cells as well as who invented that simple microscope beginningly, and also he was the main scientist who worked in the microbiology, especially on the bacteria. And also there is given Watson and Crick also in the option of the four. We know about them. Watson and Crick both are the very important scientists who explained the structure of the DNA, and they given the information DNA showing double helical structure. ఈ DNA అనేది ద్వికుండలి ఆకారం లేదా ద్వంద్వపోచ ఆకారంలో ఉంటుందని మనకు తెలియచెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరెవరంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు. సో కణాన్ని మొదట కనుగొని పేరు పెట్టినటువంటి రాబర్ట్ హుక్, అదే కణజీవ శాస్త్ర పితామహుడు, ది ఫాదర్ ఆఫ్ సైటాలజీ ఆర్ సెల్ బయాలజీ అంటాం. సజీవ కణాలను మొదట గుర్తించినటువంటి సామాన్య సూక్ష్మదర్శిని లేదా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో మొదట కనుగొన్నటువంటి ఆంటోనీ వాన్ లీవెన్హాక్. అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ టూ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ who proposed the cell theory on the name of Sleden and Schwann, and two scientists who explained the DNA structure, DNA showing the double helical structure, and they are Watson and Crick. Let us see some another questions what we see in the next level of that question paper. So there is the fifth question given as from cell organelles and their another names. On that question one is suicidal bags of a cell, and it is very important and interesting one. There are some cell organelles which are selfly duplicated, that means selfly destroyed. So in the fifth question there is a question suicidal bags of a cell. It is from that another name to the cell organelles, and we seen different type of the cell organelles within the cell and perform their own functions. So on that based some cells are also named as the another ones.
like mitochondria is called as powerhouse of the cell, like that here the question suicidal bags of this cell అంటే కణంలో స్వయం విచ్ఛిత్తి కణాంగం ఏది అని అడిగాడు. Now what is the right answer here? Lysosomes. Lysosomes are that organelles which called with the name of the suicidal bags of the cell. కణంలో స్వయంగా విచ్ఛిత్తి చెందేటువంటి కణాంగాలు అంటే తమకు తాముగా ఆత్మహత్యను చేసుకుంటాయి, అందుకే వీటిని ఆత్మహత్య కోశాలు అని మనం ఇక్కడ చెప్తాం. ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది సెల్ లోపలికి వెళ్ళదో అప్పుడు తమకు తాముగా విచ్ఛేదనం చెందేటువంటి ఆర్గనెల్స్ కింద మనకు లైసోజోమ్స్ కనబడతాయి. అందుకే వీటిని మనం స్వయం విచ్ఛిత్తి కణాంగాలు అని కానీ కణ వినాశకర కణాంగాలు అంటే సెల్ డెస్ట్రాయిడ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అవి మనకి లైసోజోమ్స్ అన్నమాట. బట్ యు నో about the ribosomes. Ribosomes are the important cell organelles which involve in the protein synthesis. That's why they called as protein factories of the cell. Protein factory గా పిలువదగినటువంటి కణాంగాలు ఏమిటంటే ribosomes అనేటువంటివి. And Golgi complex, it is one of the important cell organelle which mainly involve in that secretion process. కణంలో స్రావ ప్రక్రియలో పాల్గొనేటువంటి ప్రధానమైన సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఏమిటంటే Golgi complex అనేటువంటిది. And the vacuoles are the very important structures which only seen in the plant cell and not in the animal cell, which are reserves the wastages as well as some pigments also in that one. So about that vacuoles are going to reserve the wastages. So finally suicidal bags of the cells are lysosomes. And coming to the next one and sixth question, the total number of ATP molecules formed when one glucose molecule is burned. సో ఎప్పుడైతే ఒక గ్లూకోజ్ పూర్తిగా దహనం చెందుతుందో అప్పుడు లేదా ఆక్సీకరణం చెందుతుందో అప్పుడు ఏర్పడేటువంటి మొత్తం ఏటీపీల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ బర్న్డ్. ఎంత సంఖ్యలో మనకి ఇక్కడ ఏర్పడతాయంటే by the glycolysis process, by the oxidative decarboxylation process, by the Krebs cycle process, టోటల్ గా మనకి ఒక గ్లూకోజ్ ఆక్సీకరణం చెందినప్పుడు ఎన్ని గ్లూకోజులు ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, ఎన్ని ఏటీపీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, 40 ఏటీపీస్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ we know that in these 40 ATPs, 2 ATPs are utilized in the very beginning glycolysis process and the net gain of the ATPs are 38 ATPs only. So what is the right option here? 40 ATPs will be formed by that one glucose totally burned in that respiration process. ఒక గ్లూకోజ్ పూర్తిగా ఆక్సీకరణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ఏటీపీల మొత్తం సంఖ్య ఎంత అన్నాడు, కానీ నెట్ గెయిన్ లేదా ఈ యొక్క నికర లాభం కింద అడగలేదు కాబట్టి మనం 40గా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి. సో అలాగనే 7వ క్వశ్చన్ 7th క్వశ్చన్ కానీ మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇన్ 7th క్వశ్చన్ the part of mitochondria that Krebs cycle takes place. Krebs cycle is a metabolism or Krebs cycle is a cycle which can be seen in respiration process, especially in the aerobic respiration. వాయుసహిత శ్వాసక్రియలో మనకు గ్లైకోలిసిస్ కావచ్చు, ఆక్సిడేటివ్ డికార్బోక్సిలేషన్ చర్యలు కావచ్చు, లేదా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు, లేదా Krebs cycle అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ Krebs cycle అనేది మైటోకాండ్రియాలో ఎక్కడ జరుగుతుందని అడుగుతున్నాడు. బేసికల్లీ దేర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని మనం అడిగినట్లయితే అక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి, ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా అని చెప్పాలి. మరి మైటోకాండ్రియాలో Krebs సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్చువల్గా గ్లైకోలిసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది సెల్. సో సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది సెల్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాను, ఇక్కడ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఉండేటువంటి గ్లైకోలిసిస్ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాట్రిక్స్ క్వశ్చన్ లోనే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాట్రిక్స్. మైటోకాండ్రియా లోపల ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మాత్రిక లేదా మనం మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తాం. ఈ మైటోకాండ్రియా మాత్రికలో మనకు ఆక్సిడేటివ్ డికార్బోక్సిలేషన్ చర్యలు జరుగుతాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ Krebs సైకిల్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మ్యాట్రిక్స్ అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్.
అండ్ క్రిస్టేల పైన మనకు ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఏవైతే క్రిస్టీస్ అని చెప్పుకుంటామో ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి. సో ద ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా దే ఆర్ కాల్డ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్రిస్టే. ఆ క్రిస్టీల పైన ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ను మనం ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అంటాం. ఇక్కడ అంతా కూడా మనకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. సో ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ద క్రిస్టేస్ అండ్ ద మ్యాట్రిక్స్ పోర్షన్ లో మనకి ఇక్కడ టూ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. వన్ ఈజ్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ Krebs cycle. And what is the exact location that glycolysis takes place within the cell? That one is cytoplasm. And what about the next question we see in the previous question paper about the chromosome with centromere at the end of the arm is known as. సో ఇక్కడ సెంట్రోమియర్ ఉండేటువంటి స్థానాన్ని బట్టి క్రోమోసోములను మనం వివిధ రకాలుగా డివైడ్ చేసి ఉంటాం. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ లొకేషన్ ద క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ into four type. We know that. What are they? Metacentric, submetacentric, acrocentric and also the telocentric. So metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. In these four type of that one, the location of that centromere is differently we can find out. In the metacentrics there is the middle of the centromere. In submetacentric that one is near to the upward, and in acrocentric there is a nearby to that of end one, and in telocentric completely we seen at the end of the centromere. So ఈ విధంగా మనకు సెంట్రోమియర్ అనేటువంటిది ఆర్మ్ చివరన మనకు కనబడితే దీన్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే టీలోసెంట్రిక్ అని అంటాం. కాబట్టి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, వాట్ అబౌట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్? టీలోసెంట్రిక్స్. సో యు జస్ట్ రిమెంబర్ అబౌట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రోమియర్ లొకేషన్ ద క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ into four types. And what are the next questions we seen in the previous question paper? A student has sprayed dwarf pea plant. Dwarf pea plant పుట్టిగా ఉండేటువంటి బఠానీ మొక్కల పైన ఒక విద్యార్థి ఏం చేశాడంటే కొంత స్ప్రే అనేటువంటిది చేశాడు. ది latter that the dwarf pea plant has grown as to the long plant. The hormone sprayed by the boy is అని అడుగుతున్నాడు. అంటే పొట్టి బఠానీ మొక్కల పైన ఆ విద్యార్థి చల్లినటువంటి ప్లాంట్ హార్మోన్ అనేటువంటిది ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. సో పొట్టి మొక్కలను పొడవు చేయడం అంటే ఇంటర్నోడ్ లొకేషన్ అనేటువంటి దాన్ని సైజ్ లో పెంచడమే. నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఇంటర్నోడ్ లొకేషన్? దే ఆర్ ద జిబ్బెర్లిన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. సో ద రైట్ ఆప్షన్ is here the gibberellins. We know that plant growth regulators are mainly classified into five types: auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. And in these five type of that one, very important one is ethylene, dear students, because why? It only that of that in that gaseous form of that plant hormone, and these are the plant hormones effects on the different type of the characters in the plant body. So that is ఈ మొక్కల పైన జిబ్బెరిలిన్ చదరం అనేది పొట్టిగా ఉండేటువంటి రేగా మారిపోయాయి కదా, పొడవుగా మారడం అనేటువంటి జరిగింది. ఆక్సిన్స్ ఆర్ ప్రమోట్స్ ది గ్రోత్ అండ్ సైటోకైనిన్స్ ఆర్ ప్రమోట్స్ ది గ్రోత్ అండ్ జిబ్బెరిలిన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ ది గ్రోత్, బట్ నాట్ ది అబ్సిసిక్ యాసిడ్ వాట్ గివెన్ యాజ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అనేది మొక్కలలో పెరుగుదలను నిరోధించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. అండ్ see the last and 10th question here in the previous question papers. Which plant pot is modified into the pitcher in pitcher plants అని అడుగుతున్నారు. Now pitcher plant అంటే పూజా మొక్కలు, అంటే ఈ మొక్కలలో ఏ పాట్ అనేటువంటిది పూజగా మారిపోయి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. మనకు తెలిసి ఇక్కడ నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ సాయిల్స్ లో కానీ మనం గమనించినట్లయితే టు దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ ది nitrogen material. Now such plants are called with the name of insectivorous plants. కీటకాహార మొక్కలుగా మనం ఇక్కడ చెప్తాం. In these insectivorous plants there are different type of the examples. You just remember about that Nepenthes, Drosera, Dionia and Utricularia. In these five type of the plants, Nepenthes is called as pitcher plant, and these of the plants the leaves are modified into the pitcher.
So which part of that plant body is converted into that of the feature in that like of some plants to trapping of the insects, so that one is only on the leaf. So the leaf part is modified into that feature in the feature plant. What is the good part of that one? Leaf is the right answer. ఇవి మనం గత ప్రశ్న పత్రాల్లో అడిగినటువంటి కొన్ని టీజీటీ పీజీటీకి సంబంధిత ప్రశ్నలు. సో వీటిని మనం ఆధారంగా చేసుకొని నెక్స్ట్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఇంత సింపుల్ గా ఉంటాయని అయితే మనం చెప్పుకోలేం. సో దేర్ ఆర్ మేబీ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మోడ్ లో కానీ లేదా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్ మ్యాచెస్ స్టైల్లో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఉంది. కాబట్టి గత ప్రశ్న పత్రాలను సింపుల్ గా మనం బేస్ చేసుకొని వీటిలో ఉన్నటువంటి డెప్త్ గా ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ముందు సిలబస్ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో చెప్పుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పిద్దాం. సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చూస్తామంటే, సో ఇవ్వబడినటువంటి బాటనీ సిలబస్ లో మనకు బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీని మనం గమనించినట్లయితే ఆ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీలో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బాటనీ అనేటువంటిది ఉంది ఇక్కడ. సో అటువంటి బ్రాంచెస్ ఏమేమి ఉన్నాయనేటువంటిది కూడా మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీడియోలో భాగంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది.